Good morning, everybody, and welcome to season two, the first episode of Wise Wednesday. And our guest today is Dr. Pratibha Deshpande, many times author, a student of relationships. I would like to call her a student of relationships first because she's a learner and an explorer in human relationships. And we are going to be talking to her about her journey as her writer. This is her 13th book, Pratibha, that you're writing right now. And the last one, which is going to be coming out now, is on psychological first aid. So, Pratibha, welcome. Welcome. You're a second time guest. You had come to our office, and I'm delighted to welcome you here. Yeah, thank you, Deepa, and thank you so much for giving me opportunity to explore and telling about my books and my journey as an author and as a counselor too, because it's really a journey. Because it has started in 2009. This my journey, you know. So Yeah. yeah, thank you so much. You And know, I want to. I'm also fascinated, Pratibha, because you got married early. You had a very conventional. You helped with your husband's business, of course, with his accounts and finance. You raised two boys, and then after you were done with these responsibilities, you went back to academics to study again and a degree in commerce, and then you explored psychology. So, do you remember that day when you decided की मी अजून आता परत पुन्हा शिकणार, अभ्यास करणार? yes, I'll tell you. Now, first two things. I'm as a writer and I'm as a counselor. Okay. मला असं वाटतं की रायटरची सीड्स वेअर इन माय चाइल्डहुड बिकॉज आय यूज टू राईट but it was unnoticed because I never took it seriously and I never thought that I had this ability to write. You know, it was very rare occasions when my short stories on short articles used to get published when I was in my school or a college day. Very rare occasions. I got married in 1974. I was 20 at that time. And then all journey was only like a homemaker, you know, till 1998. जेव्हा माझी मुलं दोन्ही अमेरिकेला शिकायला गेली आफ्टर देअर इंजिनिअरिंग and that time actually next 1 year was really like my hibernation period जेव्हा मी I thought that की माझ्या आयुष्याचा आता एम संपलं Mm-hmm, because mm-hmm. till that it was really only like my family, my children आणि मला त्यांना छान मोठं करायचंय आणि त्यांना चांगलं एज्युकेशन देऊन त्यांना जगामध्ये लायक बनवून सोडायचंय एवढंच माझं एम होतं तिथपर्यंत. In 74 I did my BCom after my uh, after my marriage. Oh, Yeah, but it was always my dream to do a PhD in some subject. अच्छा. Actually, yeah, it was always my dream. It was a childhood dream, maybe. Hmm. आपण म्हणतो ना लहानपणी ते प्लॅनचेट केलं किंवा कुठेही जिथे ज्योतिष हा भाग येतो. आय यूज टू आस्क एव्हरीबडी की वेदर आय डू PhD. Okay. Naturally, in 1974, I thought that now it's not possible, and now all my life will be with my family. 98 मुलं गेल्यानंतर that 1 year was a very traumatic for me because असं वाटलं की आता ज्याच्यासाठी मी जगत होते तेच सगळं संपलं आता. They are independent now. Oh. But it was just 1-2 years like that, you know. Mm-hmm. मी म्हटलं नाही नाही this is not done. I This is don't not want you. You are always this is not अशी yeah. उत्साही आणि Yes, पॉझिटिव्ह आणि of एनर्जेटिक course. पर्सन, I was. राईट? Okay, then I started doing, you know, a small businesses like taking tuitions for science maths for 10th standard, then making some laddus, making some sauce and jams and jellies and sell them. You know, that was always I was. Now writing my this thing wasn't one event I remember. मी जेव्हा मुलांकडे अमेरिकेला गेली होती तेव्हा फ्रॉम भूषण टू परिमल जर्नी वॉज लाईक 8 hours in between one 3 hours gap on the Memphis airport.
अँड जेव्हा मी लँड झाली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की नाव दॅट 3 years हॅज बिकम 10 years बिकॉज नेक्स्ट फ्लाईट इज डिलेड ऑर समथिंग. अँड देन देअर आय रोट माय फर्स्ट आर्टिकल अमेरिकेच्या देशात ऑन द on sitting on the air in the air on the airport and sitting in Starbucks. वाव. मी ॲक्च्युली ते लिहिलं ते टिश्यू पेपरच्या ह्याच्यावर लिहिलं बिकॉज आय हॅड नो पेपर विथ मी. आणि ते समोर दिसत होतं ते लिहित होते मी, है ना. आणि आय थिंक दॅट इज 2001 अँड माय रायटिंग जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देअर. अँड So, which was the first publishing that you did? This was an article that you wrote, but दिस इज आर्टिक. a हां. lot of people write, but then that first step to go and you make yourself vulnerable when you approach someone to publish. How did येस, that happen for you, येस, येस, येस. Pratibha? मी जेव्हा पोचले परिमलकडे, परिमल म्हणला, "काय केलंस 10 hours?" आय सेड, "आय रोट वन आर्टिकल." रीड इट. आणि मी वाचून दाखवलं ते सगळ्यांना. माझी डॉटर इन लॉ होती, मुलगा होता, नवरा होता. आणि ते म्हणले, "दिस इज फॅन्टास्टिक. यू शुड गो वेन एव्हर यू विल गो टू इंडिया यू शुड पब्लिश दिस." आय सेड, "ओके." मी आले इथे आणि आय रिअली थॉट दॅट लेट मी ट्राय बिकॉज लहानपणी ना जे जे मी लिहित होते ना ते छापून येत होतं. आय नेव्हर गॉट रिजेक्टेड. Acha. आय सेड लेट मी ट्राय. Hmm. म्हणून मी हे साप्ताहिक सकाळला पाठवून दिलं आर्टिकल आणि इट Wow. गॉट पब्लिश्ड. Wow. आणि तिकडनं एक आय गॉट वन कॉन्फिडन्स लाईक की आय कॅन डू इट. Very nice. So you travel to the US almost every year, एव्हरी Pratibha. इयर. या. Ani, you have also been publishing one book. I use product producing very thoughtfully because there is a certain factory-like regularity in doing one book every year. हे या. कसं अकम्प्लिश करतेस? म्हणजे काय तुझी डिसिप्लिन? व्हॉट इज युअर मेथड ऑफ रायटिंग? कसं कसं हे जमतं तुला? त्याच्यानंतर ना आय एम फॉन्ड ऑफ म्युझिक ऑल्सो. हां. And I like that concept of riyaz. You know, until that I used to think that riyaz is only for a music. So, रियाज आपण नेहमी फक्त रियाज हा म्युझिकला वापरतो शब्द. इट इज नॉट अ प्रॅक्टिस, इट इज अ रियाज. यु नो. करेक्ट. सो मी म्हटलं लेट मी ट्राय, हां, हां. लेट मी डू माय रियाज ऑफ रायटिंग. ओके. आणखीन मी तेव्हापासनं दररोज एव्हरीडे मॉर्निंग मला जेव्हा जाग येते, नॅचरल जाग येते, त्याच्यानंतर उठून मी ब्रश बिश केलं की आय स्टार्ट रायटिंग. बरं. आणि फॉर 2 hours आय आय राईट गो ऑन रायटिंग समथिंग ऑफ द जे डोक्यात येतं ते लिहायचं असं. आणि हा मला वाटतं की माझ्या आणि रायटिंग म्हणजे पेन एंड पेपर और टायपिंग? पेन अँड पेपर. नो दॅट टाइम आय वॉज नॉट कन्व्हर्जंट विथ द कम्प्युटर ॲट ऑल. So it was a pen and paper. So, but every day 2 hours, and that was my riyaz. That is my riyaz, which is keeping me alive. You know, अजून पण तू करतेस ना हे? अजून पण आज पण केलंस? आज पण केलं. Yeah, but अरे now my latest book, I've started working on that. You know, वाह! yeah, even name I have decided. It's a collection of beautiful paintings depicting life. It is ओह! like, you know. So, uh, yeah, so it has started like that. प्रतिभा, आर्टिकल लिहिण्याची प्रक्रिया ही कादंबरी, नॉव्हेल किंवा एसेज लिहिण्याची प्रक्रिया आणि कंपाइलिंग इट, पुटिंग इट इन अ बुक is all very, very different. So, how did the book, and I remember the book you wrote on your dog, Ryan, in particular, because that was the first book I read. Yeah. How did the transition from writing articles to writing a book where you don't know ते publish पटकन होणार नाहीये, you have to keep at the process. How did that happen? ओके. आता माझं एक खूप क्लिअर कॉन्सेप्ट आहे माझ्या डोक्यामध्ये की आय डोंट राईट टू पब्लिश, गेट द आर्टिकल्स पब्लिश्ड. आय राईट फॉर माय सेल्फ. सो मी लिहिताना मला हे माहिती नसतं की हे पब्लिश होणार आहे का नाही. अँड आय एम फाईन विथ दॅट. आणि वेन आय स्टार्टेड रायटिंग द शॉर्ट स्टोरीज. Okay.
जे समाजात घडतंय इट्स ऑल रिअल. कुठली असं रायटिंग माझं कुठलंही पुस्तक नाही आहे की जे इमॅजिनरी आहे. इट इज ऑल रिअल व्हॉट इज हॅपनिंग इन द सोसायटी और व्हॉट आय कॅन, जसं मी बघतीये, जसं मी प्रोजेक्ट करते तेच मी लिहिते. ओके. ओके. सो मी पहिल्यांदा काय केलं होतं की डिफरंट, बिकॉज मला तेव्हा असा एक मनामध्ये हे होतं की आय वॉज अ मदर, आणि आता माझी मुलं दूर गेली आहेत म्हणून मला मदरहूडचं काही मिळत नाहीये, यु नो. सो आय स्टार्टेड रायटिंग अबाउट आई. डिफरंट टाईप्सपेक्षा असं मी म्हणेन की मदरहूडवर, आईपणा. असं काय समाजात मला अशी मुलं दिसत आहेत की ज्यांच्या मदरला असा त्यांना वाढवताना एक वेगळं काहीतरी थॉट घ्यायला लागला असं. सो आय स्टार्टेड रायटिंग अबाउट आई. सगळ्या माझ्या टायटल वॉज I1, I2, I2, आय रोट 10 लाईक दॅट, यु नो. आणि नंतर दॅट इज ॲक्च्युली आई म्हणून माझे जे फर्स्ट पुस्तक आहे, आय कॅन शो दिस. Yes. त्यामध्ये त्या 10 स्टोरीज आहेत अबाउट आई. दिस आय रोट विथ डॉक्टर स्नेहलता देशमुख. इन Fantastic. बिटवीन माझं साप्ताहिक सकाळला किंवा लोकमत वगैरे मागत होते आर्टिकल्स की आम्हाला काहीतरी लिहून द्या वगैरे. सो मी लिहून देत होते त्यांना. अ, त्याच्यानंतरचं जे पुस्तक झालं, एका घराची गोष्ट अबाउट द ओल्ड एज होम, दॅट ऑल्सो ॲक्च्युली, येस, दिस इज द बुक. दॅट ऑल्सो आय रोट ॲक्च्युली बिफोर इट गॉट पब्लिश 5-6 years. Uh-huh. जेव्हा आई पब्लिश झालं आणि त्याला खूप यश मिळालं, first edition sold in 15 days and so, and everybody started calling me and saying की आम्हाला तुमचं लिखाण खूप आवडलं, तेव्हा मला जरा कॉन्फिडन्स आला. आणि तेव्हा मी ते आणि एक तो आणि ती पुस्तके रत्नाचं, तो आणि ती. तो आणि ती, येस, हे 2 बुक्स मी पब्लिशरकडे पाठवले. हां. Okay. Eyes was different story because the main initiative was taken by Dr. Snehalata Deshmukh, which is a Correct. very well-known figure. So Correct. त्याला रिजेक्शन वगैरेचं काही मिळण्याची काही शक्यताच नव्हती. आणि जेव्हा त्याची 15 days एडिशन संपली तेव्हा हे पण मला, मी असं काही प्रेडिक्ट केलं नाही किंवा इमॅजिन केलं नाही की माझ्या रायटिंगमुळे हे असं झालं, यु नो. पण मला जेव्हा फीडबॅक्स मिळाले तेव्हा मला असं वाटलं की येस, आय कॅन डू समथिंग. आणि ही माझ्याकडे 2 पुस्तकं जी तयार होती, म्हणजे विच आय हॅव रिटन फ्रॉम 2001 to 2010, या जर्नीमध्ये मी जे जे लिहिलं होतं ते मी पहिली 2 पुस्तकं मी पब्लिश करायला पाठवली. आणि लिटरली पब्लिशरचं मला लगेच आलं. आणि दीपा, आय ऑलवेज वॉन्टेड की लेट पब्लिशर थिंक की दिस इज अ वर्थ प्रिंटिंग, यु नो. नाहीतर माझी मुलं म्हणत होती की आई आपण करू तुझं पुस्तक पब्लिश. आय नेवर वॉन्टेड दॅट. मला असं वाटलं की माझं पुस्तक पब्लिश मुलांनी करणं म्हणजे जस्ट आउट ऑफ लव्ह. मला असं होतं की दे शुड थिंक इट इज समथिंग दॅट कुड बी पब्लिश अँड द पीपल विल लाईक इट. अँड दॅट हॅपन ॲक्च्युअली. So do the publishers also reach out to you, giving you a theme or a topic to say, "Madam, ह्याच्यावर तुम्ही लिहाल का?" किंवा असं या काही या होतं? या हं. ॲक्च्युली ते आता जे हे पुस्तक आहे, Yeah. this is published on 31st July. This subject was given to me. This The actually is a real character. आणि हे Jyoti. मला ज्योती, Yeah. सुहृद ज्योती. Suruda Jyoti. आणि हे मला, Suruda means सुहृद मीन्स जिचं हृदय एम्पथी, empathetic. एम्पथॅटिक. ॲक्च्युली तिला जन्मतः हृदयरोग होता. Okay. Doctor said that she'll die within 6 months, but she survived for 46 years. And her journey throughout that, carrying that disease, and she did a lot of work. So it is about her family, about her life. And she has done a phenomenal amount of work in that time, right? Lot of Yes, social work and yeah, a lot of social work. It's a social figure. Yes. yeah, yeah. So, uh, So this riyaz of writing books was happening. And when did your counseling work start and how did that okay, begin? yes, that is a very interesting this thing.
As I said, my child dream was like to do a PhD. But till 2012 माझी 3-4 पुस्तकं पब्लिश झाली होती. And I never thought that I should go because I am a BCom actually. Yeah. आणि मी माझ्या हजबंड म्हणजे नवऱ्याच्या बिझनेसमध्ये मी फायनान्स बघते. सो दॅट माय फायनान्शियल दिस थिंग वॉज युटिलाइज्ड माय वॉट एव्हर आय हॅव लर्न इन BCom, you know. पण ना पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी अँड सेलिंग की तुम्ही काउन्सिलिंग करता का? मी म्हटलं नो आय एम नॉट अ सायकोलॉजिस्ट. दे सेड नो बट युअर बुक्स लाईक तो आणि ती पर्टिक्युलरली इट्स ऑन द यु नो कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन डिलिंग विथ सम प्रॉब्लेम. सो आय सेड नो मी नाही करत हे. त्याच्यानंतर आय स्टार्टेड रायटिंग वन बुक, चला आयुष्य घडवूया. आणि फॉर दॅट बुक आय हॅव रेड नियरली 100 सायकोलॉजिकल बुक्स. Hmm. I started my work in 2012, got published in 14, but 13 मला असं वाटलं when I was 60-year old, I thought okay, I must try some Mm-hmm. education now. So counseling was because everybody started giving me feedback that you are good at counseling. आणि सो म्हणून मग मी सायकोलॉजीला MA ला ॲडमिशन घेतली, थिंकिंग दॅट नॉट फॉर काउन्सिलिंग, इट वॉज फॉर माय रायटिंग. Let Okay. me write consciously, and so that when the people will know that I have a psychological background, they will take my subject seriously. Mm-hmm. Mm-hmm. That was my main this thing. So in 2015 मी MA केलं complete. आणि मी जी इंटर्नशिप केली ती फॅमिली कोर्टामध्ये केली. 3 monthsची इंटर्नशिप असते. आणि तिकडे असं झालं की तिकडच्या ना असं वाटलं दॅट हेड तिकडचे वगैरे की आय एम व्हेरी गुड ॲट काउन्सिलिंग पीपल. अँड दे स्टार्टेड गिविंग मी केसेस इंडिपेंडंट. ॲक्च्युली इंटर्नशिपमध्ये इंडिपेंडंट देत नाहीत, पण दे स्टार्टेड गिविंग मी. आणि जरा रिझल्ट्स चांगले मिळायला लागले. सो 2015मध्ये जेव्हा आम्ही आय डिड माय MA, आय स्टूड फर्स्ट. And yeah, they appointed me as an on expert panel as a counselor. Amazing. आणि त्यांनी मला केसेस पाठवायला सुरू केली. येस. आणि मग PhD कसं चालू झालं, PhDचं काम? नाव as I said, it was my dream, but I wanted a good subject which is a unique in its nature. So 2015 माझं काउन्सिलिंग जे सुरू झालं तेव्हा माझं असं लक्षात आलं की सम पीपल, रादर आय विल कॉल इट लाईक 70-80% पीपल, it's very difficult to counsel them Mm-hmm. because they are very traumatic, emotional flood म्हणतो किंवा इमोशनल टर्ब्युलन्स असं जे आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये when they are emotionally ill, we can say, or weak, how we can tell them that your thinking process is we need to repair that, or आपण त्यांना काही सांगू शकत नाही ते की आरीबीटी आपण शिकूया, आरीबीटी आपण वापरूया तुमच्या प्रॉब्लेम्समध्ये वगैरे असं. आणि काउन्सिलिंग इज नॉट अबाउट लाईक गिव्हिंग ॲडवाइस. You are making them able to handle the situation. You don't handle the situation as a counselor. It is not Sallah Kendra Kiva Upadesh. But to make them bring them to that level, it was very difficult with their traumatic situations. So I wanted some kind of treatment की त्यांना त्यांची इमोशन्स हँडल करायला त्यांना आधी शिकवायला पाहिजे. आणि इन 2015 मला एक जॉन हॅफकिन युनिव्हर्सिटी, आय एम फॉन्ड ऑफ डुईंग ऑनलाईन कोर्सेस. सो जॉन हॅफकिन युनिव्हर्सिटीजचा मला एक कोर्स दिसला की ज्याच्यामध्ये विच इज कॉल्ड एज सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड in traumatic situations, but in a natural calamity like earthquake, flood, सुनामी ह्याच्यामध्ये जे लोकांचं नुकसान होतं त्यांना सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड द्यायची पहिले असं. बट मला असं वाटलं की हा कॉन्सेप्ट इज रिअली गुड टू हँडल सच टाईप ऑफ पेशंट्स. आणि या त्याच्यातनंच मी एक गोल्डन इंटरव्हेन्शन प्रोग्राम एक क्रिएट केला माय ओन.
and I started giving them. And by 2018 खूप मी पेशंट्स हँडल केले 3 वर्षामध्ये. आणि मग मला असं वाटलं की आता या सब्जेक्टला रेकग्निशन पाहिजे. द पीपल मी नुसतं सांगितलं की सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड आपण देऊया किंवा इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गिव्ह. आय थॉट की इफ आय डू PhD इन दॅट सब्जेक्ट त्याला एक व्हॅल्यू येईल, एक वजन येईल, त्याला वेटेज येईल. आणि म्हणून आय हॅव एनरोल्ड माय सेल्फ फॉर PhD प्रोग्राम. And you completed your PhD in? इन 21 सप्टेंबरमध्ये जस्ट 1 year back I completed when I was 69, 68. Now I am 69. Yeah. And this latest book that you've written explores that subject of your PhD, which is the psychological first aid. So, do you Oh, want to tell our listeners, viewers, a little bit about what psychological first aid involves yes. and why is it so important in these Yeah. times? Yeah. त्याची story behind this book is like this. Yeah, this is a book. Yeah, lovely. सकाळ पब्लिकेशन. आणि स्टोरी बिहाइंड दिस की मी सकाळ माझं जे एक दुसरं पुस्तक करत होतं ज्योती, तेव्हा ते म्हणाले की आम्हाला तुमची रायटिंग स्टाईल खूप आवडली आणि व्हॉट इज न्यू कमिंग अप इन युअर माइंड. आय सेड आय हॅव डन माय PhD इन दिस सब्जेक्ट अँड आय वॉन्ट टू राईट अ बुक ऑन दॅट. बिकॉज माझ्या PhD वायवामध्ये राजस्थानच्या युनिव्हर्सिटीजचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आले होते. आणि ते म्हणले तुमचा सब्जेक्ट बघितल्यानंतरच आम्ही ठरवलं की आम्हाला डीप हा थिसिस वाचायचा आहे. आणि वाचल्यानंतर आमच्या लक्षात येतं इट इज सो वेल इक्विप्ड, not only for traumatic people but for any other people, like a preventive measure we can say. You be ready for a rainy days. Stitch in time so saves nine. So this program, त्यांनी मला सांगितलं की यू राईट अ बुक ऑन दिस बिकॉज यू आर अ ऑथर अँड वी हॅव सीन दॅट यू हॅव रिटन सो मेनी बुक्स, सो यू राईट अ बुक. सो हे मी कॉन्सेप्ट सकाळला सांगितल्यावर सकाळ म्हणले घेतला आम्ही. वी हॅव टेकन दिस बुक, यू स्टार्ट रायटिंग इट. सो मी माझा सब्जेक्ट होता. आय हॅव वर्क सो हार्ड ऑन दॅट फॉर 7 years. सो विदिन 2 months टाइम आय रोट दिस बुक. आणि मग त्याचे प्रोसेस वगैरे सगळे करून इट गॉट पब्लिश्ड. आणि इट गॉट पब्लिश्ड ऑन 15th of October. आणि व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. ही जवळजवळ फर्स्ट एडिशन संपत आली आता. इट इज. आणि ही माझी तळमळ आहे की नॉट ओनली मी ॲज अ काउन्सिलर, यू कॅन गो टू एनी वन, बट तुम्ही जर इमोशनल ट्रॉमामध्ये कोणी असेल, इवन नॉट ॲज अ करंट अफेअर, भूतकाळातल्या आठवणी असतात किंवा भविष्यकाळची चिंता असते आणि त्याच्यामुळे जे टर्ब्युलन्स असतं, रोलर कोस्टर्समध्ये तुम्ही बसलेले असता, की ज्याच्यामुळे तुमची ग्रोथ कम्प्लिटली थांबते. ग्रोथ ॲज अ ह्युमन बिंग ऑल्सो, लाईक गुड ह्युमन बिंग ऑल्सो तुमचं थांबतं. बिकॉज तुम्हाला ह्या सिच्युएशनमध्ये असं होतं की लॉजिकल रॅशनल थिंकिंग सगळं करप्ट होऊन जातं. आपण म्हणतो ना की दुःखामध्ये किंवा कुठल्याही सिच्युएशनशी डील करायला विवेकबुद्धी जागृत केली, म्हणजे रॅशनल और लॉजिकल थॉट केले. ऑफकोर्स इमोशनल पण पाहिजेच त्याच्यामध्ये. It is never only a logical or a rational, it is always an emotional part in that, because we are not dry people. पण त्याचा जर जागृत केली तर आपण सिच्युएशन्स खूप छान प्रकाराने हँडल करू शकतो. सो या माध्यमातून मी तर आता असं सांगेन की जर कोणाला असं असेल तर रीड दिस बुक. त्याच्यामध्ये खूप असं दिलेलं आहे की सेल्फ काउन्सिल पण तुम्ही करू शकता त्या ह्याच्यामध्ये. डोंट सिट इन अनकम्फर्टेबल पोझिशन्स. It's beautiful. आयुष्य खूप छान आहे, आपण खूप ब्युटिफुल करू शकतो ते. Yeah, yeah. अ, आपण मध्ये एकदा तुझं रायटिंग आणि तुला what you are writing, you had also made a small film, a short film, which I think was a 15-minute that you worked with somebody in FTII to produce it. And what I feel is so much of your content is, the stories, and because these are real life and real relationships, so much of our content today, there is
भूक आहे तिथे कंटेंट, चांगल्या कंटेंटसाठी. आणि तुझ्या पुस्तकांमध्ये मला तरी असं वाटतं, की इतका साठा आहे. तो जो एक पुस्तक 6 वर्षाचा नातू आणि ते आजोबा, आणि हाऊ द चाइल्ड ट्रान्सफॉर्म्स फ्रॉम बीइंग अ डिफिकल्ट चाइल्ड टू बीइंग someone who the parents can handle, again is about very real life. I mean, these are struggles of parents in nuclear families. आणि त्याच्यातनं आजोबा ही व्यक्ती, हाऊ जस्ट बाय बिंग लिसनिंग फॉर दॅट चाइल्ड. तर या. तुझी ती इच्छा आहे का? आणि आर यू डुईंग एनिथिंग अबाउट इट? का तुला कोणी अप्रोच केलंय टू क्रिएट डिजिटल व्हिडिओ कंटेंट फ्रॉम युअर बुक्स, प्रतिभा? म्हणजे इच्छा तर खूप आहे. म्हणजे ऍक्च्युली मला असं खूप आवडेल की याच्यावर एक खूप छान स्टोरी अशी तयार होऊ शकते. सिनेमा म्हणा, शॉर्ट फिल्म म्हणा, किंवा सिरियल म्हणा. ऍक्च्युली अप्रोच तर काय कोणी झालं नाही, आणि ऍक्च्युली मी पण कोणाला काही अप्रोच केलं नाही. लाईक दॅट की मला असं नेहमीच वाटायचं की हे फील्ड आहे, ते मनी वाईज माझ्या काही कंट्रोलमध्ये म्हणजे नाहीये. आय कॅनॉट स्पेंड दॅट मच मनी. असते माझ्याकडे तर मी डेफिनेटली डेफिनेटली एक पिक्चर छान काढला असता, ऑफकोर्स. पण मला आवडेल कधी असं करायला. ते ऍक्च्युली एका घराची गोष्ट, हे हो, जे पुस्तक आहे आपलं, तू हो, मगाशी दाखवलंस ते. हो. आणि मी येणार आहे, आणि मी येणार आहे. मी येणार आहे. हो. या. ते हे तुझ्या जवळ आहे तिथे? मी येणार माझ्याकडे आहे. हो. माझ्याकडे आहे हे. मला ते माझं सापडलं नाही. हा. हे हो, 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 हो. हे दोघांचं ना आफ्टर 70 लाईफ बद्दल आहे. आणि मला नेहमी असं वाटतं की आपल्याकडे जे काही पिक्चर्स झाले ते जरा मेलोड्रामा टाईप आहेत, की त्याच्यामध्ये मुलं वाईटच दाखवतात किंवा अन्याय झालेत ओल्ड एज पीपल. मला नाही असं वाटत. सो मला असं वाटतं की या दोघांचं कंबाईन करून एक खूप छान प्रोजेक्ट, एक चांगलं चांगलं खूप होऊ शकतं असं मला वाटतं त्याच्यावर. किंवा आता तो आणि तू तू जे म्हणालीस ना की पिक्चर, पण तो आणि ती ना हो, पुस्तक जे आहे, हो. या त्याच्यामधल्यावर 24 एपिसोड्स आकाशवाणीने केलेले आहेत. अच्छा. त्याच्यामध्ये माझ्याकडे ती सगळी रेकॉर्डिंग आहेत, की त्याच्यामध्ये ती पहिली त्यांनी श्रुतिका सारखं केलं, कारण एक मेल एक फिमेल असं आहे त्याच्यामध्ये, दोन रिलेशन्स आहेत. आणि नंतर त्यांनी दे टूक माय इंटरव्ह्यू ऑन दिस, की ह्याच्यामध्ये मी हा प्रॉब्लेम घेतलाय, त्याला हँडल करायला मी कुठलं टेक्निक वापरलंय. ऍक्च्युली खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की हे मी लिहिलंय 2007 मध्ये, गॉट पब्लिश इन 2011. आणि मी काउन्सिलिंग सेशन घेतली 2015 मध्ये. पण मला आज जर मी विचार केला असा की मी हे पुस्तक आज हे कसं लिहू, तर मला वाटतं की मी हे असंच लिहू. सी. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ही जो दोन स्किल्स जी आता मी वापरते, रायटिंग आणखी काउन्सिलिंग, ती माझी थोडीशी कदाचित इनबॉर्न असते असं एक्झॅक्टली, मला वाटतं, एक्झॅक्टली. ॲज माय पण पण पर्सनॅलिटी. आणि आय थिंक ऑल्सो सातत्याने जो रियाज करणं, याज. that has you have kept sharpening the saw या. to get better at your craft. And the psychological first aid book is also going to be published in English now. Yes, within 3-4 months it will be in published. It will be ebook, it will be audiobooks, both in English and in Marathi also. And some of your So work, I think, needs to get translated into many languages. yeah, that is what I was looking, because it's really interesting book. आणखीन मला, not because I have written it, but मला असे खूप फीडबॅक्स मिळत आहेत की आवडलंय आम्हाला. आणखीन मे बी माय स्ट्रेंथ इज रायटिंग अ डायलॉग and write in very simple language. That So, connects. Simple so it language that connects. connects. It connects directly to the heart, what you write, Yeah, Pratibha. right, right. So it connects to the, म्हणजे कसं आहे ग की ॲज दी सायकॉलॉजी म्हटलं की द पीपल विल गेट की ओ माय गॉड सायकॉलॉजी, वी डोंट नो. बट आय डोंट थिंक की सायकॉलॉजी इज लाईक दॅट. आय थिंक दॅट this profession psychology should not be a like only a profession. Every person is actually a psychologist, because we are hardwired to bear the losses, we are hardwired to deal with any situations.
ओनली थिंग इज कधी कधी ते असं जरा झोपलेलं असतं किंवा आपल्याला कळत नसतं की हाऊ टू त्याला कसं जागृत करायचं त्या स्किलला. एव्हरीबडी हॅज गॉट दॅट स्किल, एव्हरीबडी. तर एव्हरीडे सायकॉलॉजी असं जर आपण धरलं की प्रत्येक माणसाने जर असं ठरवलं की मी बघतो हे काय आहे मना, ऍक्च्युली व्हॉट इज सायकॉलॉजी, मनाचा व्यापार, हाऊ माइंड वर्क्स, यु नो. आणि माइंड इज नॉट द ओनली कुठला तरी असा अवयव आहे की हा माइंड आहे. इट इज ऑलवेज अ फिजिकल. बिकॉज आपण जे म्हणतो ना की विचार, तो विचार हा मनाचा नाही आहे. इट इज अ फिजिकल ओनली बिकॉज एव्हरी थॉट ब्रिंग्स अ केमिकल अलॉंग विथ दॅट. सो इट इज ऑलवेज अ फिजिकल. सो इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट की पीपल लोक जरा घाबरतील वगैरे असं. पण प्रत्येकाने ट्राय करावा असं मला वाटतं टू डील द सिच्युएशन. अँड दॅट इज द कोर व्हॉट. मी एका वाक्यात सांगेन की काय आहे हे सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड बुक. तर मी अँड असं सांग हां, प्लीज ते हा, काय तर त्याचे मी एक असं मूळ सांगेन मुद्दे या. हा की सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड म्हणजे काय एका वाक्यात सांगायचं तर की इट इज अ ब्युटिफुल ब्रिज बिटवीन अ मेंटल टर्ब्युलन्स अँड मेंटल पीस. ह्याच्यामधली जी ट्रीटमेंट आहे ना, दॅट इज अ सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड. म्हणजे जे अनफॉर्च्युनेटली किंवा ज्यांना माहिती नाहीये, ते जे त्या दुःखामध्ये, ज्या परिणामांमध्ये, विचारांच्या परिणामांमध्ये जे बसून राहिलेत की आपल्याला हे आता शक्य नाही, त्यांच्यासाठीची ही ट्रीटमेंट आहे. आणि त्याच्यात गोळ्या नाहीयेत, काही नाही. आणि प्रत्येकाला ही घरी राहून सुद्धा ट्रीटमेंट आपल्याला आपली स्वतःची घेता येते. Yeah. And you approach your patients when they come. I can't call them patients. What do you call them? Your clients? मी सांगते, मी त्याच्यात एक शब्द वापरलाय की हे माझे पेशंट्स नाही आहेत, हे माझे साधक आहेत. आणि आय एम मार्गदर्शक आहे, मी काउन्सिलर नाही आहे. मी मार्गदर्शन करते त्यांना. आय एम नॉट. म्हणून माझी सिटिंग अरेंजमेंट पण अशी नाही आहे की जे पेशंट्स आणि डॉक्टर्सची असतात. 3 टाईपच्या चेअर्स असतात. पेशंट जी चेअर सिलेक्ट करतो त्याच्या सेम सिमिलर इज रिप्लिका हिअर 3 अँड आय चूज द सेम. देर इज नथिंग इन बिटवीन. लाईक तू माझ्याकडे कॉफी प्यायला आलीस तर मी तुझ्याशी कशा गप्पा मारेन, तशा गप्पा मारायचे पेशंट्स. सीकर, ज्याला इंग्लिशमध्ये सीकर म्हणतात आणि Sadhak. ज्याला मी मराठीत साधक म्हटलंय. साधक म्हणजे काय की त्याला काहीतरी घ्यायची इच्छा आहे, त्याला काहीतरी साध्य करायचं, शिकायचंय काहीतरी. सो हो. आय एम जस्ट टीचिंग देम, और रादर टीचिंग पेक्षा आय एम जस्ट गायडिंग देम that how we can walk on the path of peace or on a happiness path. That's all. Amazing. Amazing. So, at the last, I do want the audience to know how can they reach out to you? Do you receive a lot of emails? Do people reach out to you? Is there a Facebook page or something that you're on? Facebook, I'm very rarely on my Facebook, so they can reach me by WhatsApp, by email. So, do you want me to give my So we'll email? put that down. No, we'll put that down. We'll You share can your put it email down. as Yeah, you well. can share Yeah. my number also, Yes. and Yes. yeah, they can contact me. I'm easily available, easily approachable, not available, approachable. Do you have a website that you're planning to No, put I where, don't have. I don't have any. but you don't have plans for putting up a website? Maybe, I don't know. I haven't given a thought of it. Maybe. Yeah. What are you currently working on? What project? I am yeah, like that. I have started writing a book. Which you Uh, said you already have a name planned yeah, name plan. and been. The name is Coffee with Dr. Raj, because coffee, I just love the concept of coffee shops. All my books is the product of my coffee sessions in coffee shop. You remember we also met in Yes. coffee shop. Because they are खरंच असं मला आय डोंट नो वाय, बट मला असं ओपन अप व्हायला होतं तिथे. इवन मी अमेरिकेच्या, ॲज यू सेड, मी तुला मगाशी ते उत्तर राहून गेलं द्यायचं, की माझ्या प्रत्येक व्हिजिटमध्ये एक पुस्तक माझ्याकडे हातात होतं की जे मी तिकडच्या पण कॉफी शॉपमध्ये बसत होते. Yes. स्टारबक्स इज माय फेवरेट प्लेस टू सिट.
I just love to sit in a coffee shop. So now this concept is coffee with Dr. Raj. Dr. Raj is a counselor आणि मी माझं प्रत्येक एक एक सेशन एखाद्या म्हणजे 8 सेशनचा जनरली हा प्रोग्राम आहे. सो वन सेशन इज ऑलवेज इन द कॉफी शॉप. So Dr. Raj here is A counselor, me. got it. या अँड दिस इज समथिंग विच आय से की आयुष्यामध्ये आपली जी काही प्रिन्सिपल्स असतात किंवा जी काही बिलीव्स असतात, कोर बिलीव्स म्हणू शकतो, आणि ती आपण जर छान वापरली तर वी क्रिएट अ ब्युटिफुल पेंटिंग्स विच इज डिपेक्टिंग लाईफ. हे मला एक प्रोजेक्ट करायचं आहे. सो आय हॅव मी अशी 25 हे लिहिली आहेत, सम सेम म्हण किंवा डोंट स्वेट ओव्हर द स्मॉल थिंग लाईक दॅट, समथिंग असे 25 मी हे घेतले पेंटिंग्स. आय विल कॉल इट ॲज अ पेंटिंग. आणि ईच विल बी वन एपिसोड विथ डॉक्टर राज विथ वन लाईक तो आणि ती सारखंच. ही वन विल बी द काउन्सिलर अँड सेकंड दुसरा जो असेल तो विथ सम प्रॉब्लेम्स. बट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट that problems because I never solve their problems. I make them ready to solve their problems. So that is what it's about, and it is all about the counseling sessions. So Dr. Pratibha Deshpande and I can never have enough time. Yes. We we know we are within this 30-minute frame which we are bringing to you, but this is a personality, a mind that calls for continuous exploration, and I've been exploring her for the last 30 years. So I invite you to look at her work and to see how is it that you might want to engage and learn from Dr. Pratibha Deshpande's amazing journey, both at life and at work. Thank you so much, Pratibha, for coming and sharing your wisdom and your work with us and our readers. खूप छान वाटलं मला बोलून. पण खूप मजा आली. सगळ्यांना माझं सांगणं आहे, सगळ्या ऑडियन्सला, कोणी त्रासात राहू नका, गरज नाही त्रासात राहायची. खूप सुंदर आयुष्य आहे. छान पेंटिंग्स बनवूया आयुष्याची. काही करा, रियाज करा, कुठल्याही गोष्टीचा करा, पण रियाज करा. That makes your life very beautiful. Thank you so much, Deep. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Yeah.